I welcome you all to this LMS video lecture series. So, in this session, we'll be discussing about carboxylic acids and their derivatives. So, I think, this is the third session of carboxylic acids and their derivatives. So, in this session, we'll be discussing about di and tricarboxylic acids, nomenclature, and their properties. So, what are dicarboxylic acids? And dicarboxylic acids and so these are the compounds containing two carboxyl group. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಎಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ನ ಎಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸಚ್ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ COOH CH2 n times COOH, where n is 0, 1, 2, 3. So between the two carboxyl groups there might be intervening CH2 groups. So in case of oxalic acid, there is no intervening CH2 group. So the name and formulae of dicarboxylic acids containing 2 to 6 carbon atoms are as shown below. So ಕೆಲವು ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. So COH, as I said, this is oxalic acid. There is no intervening CH2 group in between the two carboxyl groups. ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ಈಥೇನ್ ಡೈಯೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಡೈಯೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ described as the derivatives, alkane derivatives. The suffix dioic acid is given. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬಂದು ಈಥೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಥೇನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್. So coming to the malonic acids, there is one intervening CH2 group between the two carboxyl group over here. So ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ IUPAC ನೇಮು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಡೈಯೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಡುವೆ 2 ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್, ನೌ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ನಂಬರಿಂಗ್ the carboxyl group, the 2 carboxyl groups takes the number 1 and 4. Therefore the IUPAC name of this compound is butane 1,4-dioic acid. Coming to the glutaric acid, there are 3 intervening CH2 groups between the 2 carboxyl groups in this carboxylic acid. So corresponding alkane nodadre pentane, 1 ಮತ್ತು 5 ಪೊಸಿಷನಲ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆಂಟೇನ್ 1,5-dioic acid. And coming to the adipic acid, you have 4 intervening CH2 group between the carboxyl groups. So the IUPAC name is hexane 1,6-dioic acid. So this is how we give IUPAC nomenclature for this dicarboxylic acids. So now let us see the action of heat on these dicarboxylic acids. So heat ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So one of the most important reaction of these dicarboxylic acids is this action of heat. So the nature of the product depends upon the number of intervening carbon atoms.
ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, oxalic acid. Oxalic acid doesn't have any intervening CH2 group between the two carboxyl group. So therefore, upon heating, it decomposes. Decarboxylation takes place to give formic acid. Similarly, malonic acid, it also decomposes upon heating and gives acetic acid. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಅಡಿಪಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Adipic acid upon heating, this is the 6 carbon dicarboxylic acid. The 6 carbon dicarboxylic acid upon heating it forms cyclic ketone with the elimination of molecule of carbon dioxide and water. So succinic acid. Succinic acid and glutaric acid. Succinic acid is a 4 carbon dicarboxylic acid and glutaric acid is a 5 carbon dicarboxylic acid. They both behaves in the same way. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಮಲೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಲ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ the reaction is same. That is, upon heating, this succinic acid, it forms anhydride. Whereas glutaric acid also, on heating, it forms anhydride by losing a water molecule. You can see here the H and the OH molecule. The H and OH. The H from one carboxyl group and the OH from another carboxyl group condenses with the loss of water molecule to form anhydride. Similarly, in case of glutaric acid also. Next, we will see hydroxy carboxylic acids. ಏನಿದೆ hydroxy carboxylic acids ಅಂದರೆ? So hydroxy carboxylic acids, there are two important hydroxy carboxylic acids which is there in your syllabus, that is tartaric acid and citric acid. So tartaric acid and citric acid are the two important examples of hydroxy carboxylic acids. So tartaric acid is a dicarboxylic acid. So dicarboxyl group ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ IUPAC ನೇಮ್ ಬಂದು 2,3 ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 1,4 ಡೈಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So this is carbon number 1, 2, this is 3 and this is 4. 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2, 3 ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬಂದು ಬ್ಯೂಟೇನ್. 1 ಮತ್ತು 4 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಮತ್ತು 4 ಡೈಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ it releases 2 protons upon dissociation. Tartaric acid is most widely distributed plant acid. It occurs in grapes, tamarind and in other fruits, either free or as in potassium salt. So tartaric acid potassium salt ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅದೇ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿಯೇ
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ grapes, tamarind and in other fruits. So what happens when tartaric acid is heated? So when tartaric acid is heated above its melting point, tartaric acid loses a water molecule to form tartaric anhydride. This molecule is called as tartaric anhydride. However, when strongly heated with potassium hydrogen sulfate at 210 to 220 degrees centigrade, it gives pyruvic acid. Pyruvic acid is a very important metabolite that comes in your glycolysis. Next, reduction with hydroiodic acid. So hydroiodic acid is a good reducing agent. So when tartaric acid is heated with concentrated iodic acid, it is first reduced to malic acid. This is the malic acid, and then to succinic acid. So in the first step, there is a loss of hydroxy group. In the second step, there is a loss of the second hydroxy group. As a result, you get succinic acid. This is how tartaric acid is reduced with hydroiodic acid, and the final product is succinic acid. Coming to the citric acid. So citric acid is a hydroxy tricarboxylic acid. So we all have heard the citric acid name. So it is usually present in the citrus fruits, unripe citrus fruits like lemon, orange, etc. This is a tri-basic acid. This is a tri-basic acid because it dissociates to give 3 protons. It has 3 dissociable protons. So how the citric acid reduces with hydroiodic acid? So when citric acid is heated with concentrated hydroiodic acid, it is first reduced to a tricarboxylic acid. You can see over here the citric acid, upon reduction, it is giving a tricarboxylic acid. Next, action of heat on citric acid. What happens when citric acid is heated? So when citric acid is heated to 150 degrees centigrade, it eliminates a molecule of water to produce aconitic acid. So this is aconitic acid. This is aconitic acid. So this aconitic acid is a beta hydroxy acid. So whereas when the same citric acid is heated with fuming sulfuric acid, it behaves like an alpha hydroxy acid, forming acetone dicarboxylic acid. This is acetone dicarboxylic acid. So this is about dicarboxylic acids. In this session, we will conclude that carboxylic acids containing 2 carboxyl groups are called dicarboxylic acids. First member of dicarboxylic acid is oxalic acid, where there is no CH2 intervening CH2 group between the 2 carboxyl group. So depending upon the intervening CH2 group, methyl group, the dicarboxylic acids react differently on heating. So oxalic acid and malonic acid eliminates a molecule of carbon dioxide on heating and form corresponding carboxylic acids, whereas succinic acid and glutaric acid upon heating they form cyclic anhydrides. Adipic acid and pimélic acid on heating it forms corresponding ketones. So when tartaric acid is heated, it is heated with concentrated hydroiodic acid, it is reduced to malic acid and then to succinic acid. Citric acid eliminates a water molecule upon heating with hydroiodic acid. Upon heating, it gives aconitic acid.
The same citric acid, when it is heated with fuming sulfuric acid, it gives acetone dicarboxylic acid. Thank you for